So welcome to Healthcare Hub. This is Reshma, Senior Nursing Officer. So is the audio and video clear this time? So there are no issues, right? సో మన హెల్త్ కేర్ హెల్ప్ ఛానల్కి స్వాగతం. మన ఛానల్కి మొదటిసారి కానీ వచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో వాళ్ళ పాత వాళ్ళు కానీ ఉన్నట్టయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని. థింక్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓకేనా అమ్మా ఆడియో అండ్ వీడియో? Sharu, good evening. So let me share in my Healthcare Hope Telegram channel as well as my WhatsApp channel. సో ఇది నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ది క్యూఆర్ కోడ్. ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అనుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ అయినా చేయండి, లేదంటే జస్ట్ మీరు నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అవైలబుల్ ఉన్న లింక్ మీద క్లిక్ చేశారంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ మీరు దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో నా క్లాస్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఏదైనా సరే నేను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యాజ్ వెల్ as నా వాట్సాప్ ఛానల్లో ఇస్తాను. ఓకేనా? సో మర్చిపోకుండా మీ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి. ఇంకా ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే సిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ది వచ్చేసి ఇది ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేవి ఓపెన్ అయింది. సో మీరు ఒకసారి మీ సిఆర్ఈ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ కానీ సీనియర్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ కానీ మీరు అప్లై చేసినట్లయితే ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ పడిందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? దెన్ ఇది నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ అండ్ వన్ మోర్, అండ్ దిస్ ఈస్ మై వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్. సో దోస్ హూ వాంట్ టు జాయిన్ మై ఛానల్, the channel link is available in the description box, or you can directly scan the QR code and you can join my Telegram channel. Okay, Telegram channel as well as my WhatsApp channel. So class కి రిలేటెడ్ ఎలాంటి అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నా సరే నేను నా గ్రూప్లో అనౌన్స్ చేస్తాను. ఇంకా whether it is visible on screen, one second. ఓకే, సో ఇప్పుడు విజిబుల్ ఉన్నాను కదా? ఐ థింక్ నౌ ఐఎమ్ విజిబుల్, రైట్? ఓకే ఓకే, విజయ సిహెచ్, ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. విజయ, గుడ్ ఈవినింగ్. మణికుమారి, గుడ్ ఈవినింగ్. కృతికా రాజువేల్, గుడ్ ఈవినింగ్ మా. సో దిస్ ఇస్ మై వాట్సాప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. ఇందాక లాగిన్ అయిన దాంట్లో వీడియో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల అది రాలేదు. సో ఇప్పుడు ఐ థింక్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో బోత్ ఆర్ క్లియర్. And these are the members who have recently purchased my membership of my channel. సో ఒకవేళ మీ ఛానల్ రిలేటెడ్ ఎటువంటి అప్డేట్స్ అయినా మీకు ఇమీడియట్గా రావాలి అనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు కానీ క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, దెన్ సునీత ఎస్ పిల్లై, లోక్, షాన్విత్, నేత్ర, భార్గవి, హనీష్,
Sudhavali, Pavani. So these people have renewed my membership, and thank you. And once again, congratulations. Welcome to be a member of my channel. Okay. And today the MCQs will be from these topics like infection control and sterile technique, mana donning, doffing గురించి, ఇంకా మన స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్ గురించి. స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్లో ఏమేమి సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఒక స్టెరైల్ ఏరియా కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే అది ఎంతవరకు స్టెరైల్, ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టెరైల్ ఏరియా ఈస్ కన్సిడర్డ్ అన్స్టెరైల్, ఇంకా బిలో విచ్ ఏరియా, అబౌవ్ విచ్ ఏరియా ఆఫ్ అవర్ బాడీ we consider it as sterile and unsterile when we are in an operating room or in the OR or operation theater. Okay, whether the skin is completely visible or not. So anything located below the dash is considered. So here the first point which we are going to discuss today is anything which is so the first point is anything located below the dash is considered as unsterile. So okay, Manikumari, thanks for the confirmation. Visible, Supraja Kollapattu, you are saying that good evening, good evening. So anything which is located below the level of waist is considered as unsterile. Anything which is below the level of waist. So this is a human body, and whichever is below the waist. So this is the waist level, right? So anything below the waist level is considered as unsterile when it comes to the operating room. Okay. Then the second MCQ is related to, so this is the second one. A sterile field becomes unsterile when it comes in contact with any dash item. So when the sterile field is coming in contact with which of the following items, it is considered as what? It is considered as what? So a sterile field becomes unsterile when it comes in contact with the unsterile item. When it comes in contact with the unsterile item. Okay. Then the third one. So a border of dash centimeters around a sterile field is considered unsterile. A border of, see, if you look at the border, so this is the border, right? So near the border, ఈ border లోపల కానీ మనం కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇమేజ్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, సో ఆ బార్డర్ ఎంత వరకు మనం దాన్ని అన్స్టెరైల్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం? A border of dash centimeters around the sterile field is considered unsterile. So how many centimeters it can be? Whether it can be 2.5 centimeter or 5 centimeter or 10 centimeter. So whatever your guess is, just let me know. Enta is around 2.5 centimeters. So 2.5 centimeter here near this area is considered as unsterile, the outer border. Okay. Then the fourth point. Okay. Diseases that require strict isolation include dash and viral hemorrhagic fever such as a disease. Here they are talking about, okay, good, Kritika Rajwin. So here we are talking about diseases which require strict isolation. So communicable diseases కొన్ని ఉన్నాయి కదా. So ఈ communicable diseases లో like chicken pox. So the communicable diseases like chicken pox, the communicable disease like chicken pox, diphtheria,
chickenpox and diphtheria, and viral hemorrhagic fever such as Marburg disease. So this Marburg disease you can find in most of the areas like parts of the Africa. So African areas లో ఎక్కడైతే ఈ బ్యాట్ వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఆ యొక్క హెమరేజిక్ ఫీవర్ని మనం ఏమంటామంటే మార్బర్గ్ డిసీజ్ అంటాం. సో ఇలాంటి డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు ద పేషెంట్ రిక్వైర్స్ complete isolation. So the patient requires complete isolation in diseases like chickenpox, diphtheria and Marburg disease. Okay. Then so the fifth one. So here the fifth one is fifth one, a nurse should spend not more than dash minutes per 8-hour shift providing care to a patient with a radiation implant. So the other name of this radiation implant is what? The other name of this radiation implant is like brachytherapy. Brachytherapy. See, when you are giving treatment for a patient who is in isolation and who is receiving this radiation implant therapy, so in an 8-hour shift, how long can we be exposed? Whether it is 30 minutes, 20 minutes or 45 minutes. So out of your 8-hour shift, so 8-hour shift లో మనం ఎంతసేపు ఒక పేషెంట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి? ఈ ఇంప్లాంట్స్ లేకపోతే ఈ రేడియేషన్ థెరపీతో పేషెంట్ ఎవరైతే గో త్రూ అవుతున్నారో మన ఈ 8-hour shift లో మనం ఎంతసేపు పేషెంట్ దగ్గర ఎక్స్పోజ్ అవ్వచ్చు? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చాను కదా, 30 minutes, 20 minutes or 45 minutes అని. సో హౌ లాంగ్ దే కెన్ బి ఎక్స్పోజ్డ్? దే షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ నాట్ మోర్ దెన్ 30 minutes in their 8-hour shift. సో మొత్తం 8-hour shift లో మనం 30 minutes కన్నా ఎక్కువ ఆ పేషెంట్ దగ్గర మనం స్పెండ్ చేయకూడదు. ఓకే. Then a nurse should not be assigned. 1 second. Okay. So this is the sixth one. Okay. Sixth one, a nurse should not be assigned to care for more than dash patients who have a radiation implant. So the patient who are receiving this radiation implant, so how long means how many patients she can take care? అంటే ఆ పేషెంట్స్ ఎవరికైతే నర్స్ టేక్ కేర్ చేస్తున్నారో సో ఎంతమంది పేషెంట్స్ని తను టేక్ కేర్ చేయొచ్చు? Surya, good evening, ma'am. So a nurse should be assigned how many patients, whether it is 1, 2, 3 అలా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మనం 10 to 20 పేషెంట్స్ అలాగా కేర్ చేయలేం. ఆల్రెడీ పేషెంట్ ఒక ఇంప్లాంట్ థెరపీ మీద ఉన్నారు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్ మీకు ఇక్కడ చీక్స్ దగ్గర, టంగ్ దగ్గర మీకు క్యాన్సర్ ఉంది. సో అలాంటి పేషెంట్స్ మనం ఏం చేస్తాము, ఈ రేడియేషన్ ఇంప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి చీక్స్ దగ్గర లేకపోతే ఇక్కడ బక్కల్ సైడ్ లో వాళ్ళ ఇంప్లాంట్ అనేది పెడతారు. సో దట్ డైరెక్ట్లీ ఆ ఇంప్లాంట్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ట్యూమర్ సైజ్ ని తగ్గించడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ ని ఒక నర్స్ ఎంతమంది పేషెంట్స్ కి కేర్ ఇవ్వచ్చు? సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి నాట్ మోర్ దెన్ 1 patient. So she can give care to only 1 patient when the patient has this radiation implant. Okay. Then patients who have the same dash and are in strict isolation can share a room. See, ఇప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము డిప్తీరియా గురించి, చికెన్ పాక్స్ గురించి. ఇప్పుడు ఒక ఆల్రెడీ మీకు పీడియాట్రిక్ వార్డులో డిప్తీరియా పేషెంట్ ఒకరు ఉన్నారు, లేకపోతే చికెన్ పాక్స్ పేషెంట్ ఒకరు ఉన్నారు. సో ఇలాగ సేమ్ డిసీజ్ కండిషన్ ఉన్న బేబీస్ని మనం ఏం చేస్తాము, సో ఒకే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న బేబీస్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఒకే దగ్గర వేస్తాం. సో యూజువలీ పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ ద సేమ్ infection and they are in strict isolation, they can share a single room. Okay. The 8th point,
An organism may enter the body through the, here you can see what and all organs here. Here you can see the nose, mouth, and you can also see the complete urinary tract, you can see, right? So an organism can enter the human body through the, first one is through nose, mouth, rectum, and urinary tract and skin or skin. So these are the ways the organism can enter the human body. So these are the ways the organism can enter the human body. What are they? Nose, mouth, rectum, the urinary tract, and the skin. Then the 9th point, when instilling ophthalmic ointments, the nurse should waste the first. In your first year fundamentals of nursing procedure, you might have learned, మీకు నేర్పించుంటారు ఈ ఇన్స్టిలేషన్ ఆఫ్ ద ఐ డ్రాప్స్ కానీ, లేదంటే ఈ ఆయింట్మెంట్ ఏదైతే మన పేషెంట్కి ఫస్ట్ ఏదైతే పూస్తామో దాంట్లో ఆ ఫస్ట్ డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం లీవ్ చేసేయాలి. ఆ ఆయింట్మెంట్, ఐ ఆయింట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఫస్ట్ బీడ్ ఆఫ్. సో ఈ ఫస్ట్ డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం లీవ్ చేసేయాలి. అండ్ అప్లై ద ఆయింట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద, సో దీన్ని మనం ఏమంటాము, ఇన్నర్ క్యాంథస్ అంటాం, అవునా కదా? సో దీన్ని మనం ఏమంటాము, ఇన్నర్ క్యాంథస్. సో ఈ బయట సైడ్ ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం మనం, అవుటర్ క్యాంథస్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఆయింట్మెంట్ మనం ఏదైతే ఐస్కి పూస్తామో దాంట్లో వచ్చే ఫస్ట్ డ్రాప్ అనేది వదిలేదు. దాని తర్వాత మనం దాన్ని ఇన్నర్ క్యాంథస్ నుంచి అవుటర్ క్యాంథస్కి అప్లై చేయాలి. So whenever we are applying this eye ointment, first drop of the bead should be wasted, then only you are supposed to apply from the inner canthus to the outer canthus. Yes, Manikumari. Very good. Kritika Rajwell, Supraja. Okay. Then, so here was one point related to this donning and doffing. See, when donning ante enti, manam ee standard precautions lo one of the important step vachesi donning ante manam edaithe veskuntamo, like గౌన్ కావచ్చు, మాస్క్ కావచ్చు, గాగుల్స్ కావచ్చు, హ్యాండ్ గ్లౌస్ కావచ్చు. సో ద స్టెప్స్ ఆర్ దే. సో మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, హ్యాండ్ వాష్. ఐదర్ మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, లేదు అంటే మనం ఈ ఆల్కహాల్ బేస్డ్. కానీ ఎప్పుడైనా సరే హ్యాండ్ వాష్కి ఈ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ రబ్ అనేది ఎప్పటికీ రీప్లేస్మెంట్ కాదు, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద డానింగ్ ఈజ్ లైక్ వేరింగ్ ద గౌన్. సో వేరింగ్ గౌన్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో గౌన్ వేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఏంది, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వేరింగ్ ద మాస్క్. దెన్ ద థర్డ్ ఈజ్ ఐ ప్రొటెక్టర్ ఆర్ ఐ గాగుల్స్. అండ్ the gloves comes in the last. So in the donning step, always remember the gloves comes in the last. Whether doffing ante enti, doffing ante the sequence of removal of this PPE. ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ మనం ఏదైతే వేసుకున్నామో దాన్ని రిమూవ్ చేసే మెథడ్లో ఫస్ట్ మనం రిమూవ్ చేసేది ఏంటిదంటే, ఫస్ట్ ఈజ్ గ్లౌస్. డానింగ్ లో లాస్ట్ స్టెప్ గ్లౌస్, కానీ డాఫింగ్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ గ్లౌస్. తర్వాత మన గౌన్, ఆ తర్వాత గాగల్స్, ఆ తర్వాత మాస్క్. ఓకే, దీని తర్వాత విల్ బి డూయింగ్ ద హ్యాండ్ వాషింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ రబ్. ఓకే, సో మనకి ఇక మాస్క్ ఎక్కడ వచ్చింది, మాస్క్ ఇక్కడ మనకి డానింగ్ లో సెకండ్ స్టెప్ లో ఉంది. వేర్ యాజ్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలంటే ఫోర్త్ స్టెప్, దట్ ఈస్ డాఫింగ్ లో ద ఫోర్త్ స్టెప్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఈస్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద మాస్క్ టు ప్రివెంట్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీనికి రిలేటెడ్ ఒక ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంది జస్ట్. ఓకే, సో వెన్ లీవింగ్ an isolation room, when you are leaving the isolation room, the nurse should remove their dash before their dash because fewer pathogens are on the later. So whenever we are leaving, so the point is మన పేషెంట్ని ఎప్పుడైతే వదిలి వెళ్తున్నామో బయట వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రిమూవింగ్ ద గ్లౌస్ బిఫోర్ దేర్, దాని తర్వాత మాస్క్. సో మాస్క్ పైన ఎక్కువ కంటామినెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం గ్లౌస్ అనేది తీయాలి, దాని తర్వాత మనం మాస్క్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, దెన్
A suture surgical incision is an example of healing by dash intention. సో మనకి హీలింగ్ బై ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఉంది, సెకండరీ ఇంటెన్షన్ ఉంది, ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్, సెకండరీ ఇంటెన్షన్ అండ్ టర్షరీ ఇంటెన్షన్, ఇలాగా 3 టైప్స్ ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ వూండ్ హీలింగ్ లో. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఏదైనా క్లీన్ కానీ లేకపోతే దానిపైన ఎడ్జెస్ అనేవి మనకి క్లియర్ కట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసారా, వూండ్ ఎడ్జెస్ అనేది క్లియర్ కట్గా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామో ప్రైమరీ హీలింగ్ అంటాం. సో ఇది దేంట్లో అంటే ఇలాంటి వూండ్స్ లో మనకి వూండ్ హీలింగ్ అనేది ఫాస్ట్, వూండ్ హీలింగ్ వెరీ క్విక్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సెకండరీ ఇంటెన్షన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. సెకండరీ ఇంటెన్షన్ అంటే మనకి ఇది ప్రెషర్ సోర్స్ కావచ్చు, అల్సర్స్ కావచ్చు, కంటామినేటెడ్ వూండ్స్ కావచ్చు, పస్ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి సెకండరీ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ద sutured surgical incision is an example of healing by first intention. Is by first intention. Clear? First intention. Then healing by dash intention occurs when the granulation tissue fills the wound defect before reepithelialization. So this is the 11th point. Okay, so in the 11th point here the question is, I am giving 2 options. First option is like first intention, or the second option is like secondary intention. So healing intention ikkada meeku granulation tissue undi. First intention healing lo emuntundi, edges will be clean, the wound will be clean. Whereas in this type of wound where you can find the wound lo meeku granulation tissue anedi kanipistundi. Okay, granulation tissue anedi kanipiste idi first loki ostunda, second loki ostunda? Those who want to answer about this question, you can comment in the comment section like 11A gaani 11B ani comment cheyandi. I will come to know so what is exactly is your point. Chapandi. So this is the 11th question, right? So almost 15 members are watching live. So 15 members మర్చిపోకుండా మీరు లైక్ చేయండి అమ్మా, లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు. ఓకేనా? మర్చిపోతే మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూట్యూబ్ అనేది ఇది వాళ్ళకి రికమెండ్ చేస్తుంది. ఎవరైతే నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేకపోతే నర్సింగ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మణికుమారి కృతిక రాజువేల్ సెల్ఫ్ హీల్. కృతిక రాజు సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ సెకండరీ ఇంటెన్షన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ద హీలింగ్, ఒకవేళ మనకి అక్కడ గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ కానీ ఉన్నట్లయితే ద ఆన్సర్ విల్ బి లైక్ ఇట్ ఈస్ బై సెకండరీ, by secondary intention. So here you can see one image, right? Here one image is there. So based upon this image you have to guess the answer now. Dash formation is an abnormality. Manikumari 11B, very good. Sharu secondary intention, okay, very good. So formation, dash formation is an abnormality in healing characterized by excessive scar tissue growth. Here we are talking about the excessive scar tissue growth. So what it can be? So excessive scar tissue growth, and depending upon this image what can be the answer here? Ekku scar tissue undante, that is nothing but keloid. It's nothing but keloid. Keloid is the formation of excess of scar tissue. Then 13th point, the area around a stoma. Yes, nursing pilla, keloid, sharu, keloids. Okay, so the area around a stoma is cleaned with dash and dash. See, ikkada you can see the colostomy bag, right? So this is a colostomy bag, and here you can see the female patient is putting up this colostomy bag. Here she is not supposed to apply alcohol or hydrogen peroxide కానీ ఆల్కహాల్ కానీ అప్లై చేయకూడదు. ఎందుకు? ఈ కొలాస్టమీ సైట్లో ఇవన్నీ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, పేషెంట్కి ఇరిటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ సపోజ్ టు క్లీన్ ఇట్ విత్ మైల్డ్ సోప్.
mild soap and water. Okay, so the stoma area should always be cleaned with mild soap and water. We should avoid things like alcohol, hydrogen peroxide or harsh ఉండే సోప్స్ ఏవైనా ఉంటే pH ఎక్కువగా అంటే pH అసిడిక్ గా ఉండే సోప్స్ అయితే వాళ్ళు కంపల్సరీ వాడకూడదు. ఇంకా సాఫ్ట్ క్లాత్ అనేది ఆ ఏరియా అనేది ఆ స్టోమా ఏరియా అనేది సాఫ్ట్ క్లాత్ తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్ గా డ్రై అయిన తర్వాతే ఇంకో పౌచ్ అప్లై చేసే ముందు కంప్లీట్ గా డ్రై అయిన తర్వాతే ఈ కొలాస్టమీ బ్యాగ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్కిన్ ఇరిటేషన్ రాకుండా ఉండాలి. లేదంటే బ్యారియర్ థింగ్స్ లైక్ బ్యారియర్ క్రీమ్స్ కానీ పౌడర్స్ కానీ అప్లై చేసుకోవాలి ఆ స్కిన్ ఇరిటేషన్ తగ్గించుకోవడానికి ఈ ఏరియాలో. Okay, next we have fill in the blanks questions from the topic like pain management. Okay, only the dash can describe their pain accurately. See, whenever we are treating ourselves or the patients, so we are from whom we are going to get the complaints. So మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకుంటాం? పేషెంట్ దగ్గర, పేషెంట్ అటెండర్ దగ్గర. సో వాళ్ళ యొక్క పెయిన్ ని వాళ్ళే సెల్ఫ్ గా కరెక్ట్ గా డిస్క్రైబ్ చేయగలరు. అది ఎవరు అంటే నథింగ్ బట్ the patient themselves. The patient themselves can describe their pain accurately. Then dash creates the release of endorphins that blocks the transmission of pain stimuli. See, dash creates the release of endorphins అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ గా మెడికేషన్స్ తీసుకోవడం వేరు. వెన్ వీ హ్యావ్ పెయిన్ ఇన్ అవర్ బాడీ వీ టేక్ ఎక్స్టర్నల్ మెడికేషన్స్, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ అవర్ ఓన్ బాడీ రిలీజెస్ ఎండార్ఫిన్స్ టు డిక్రీజ్ ద పెయిన్. ఆ పెయిన్ తగ్గడానికి మన బాడీ రిలీజ్ చేస్తుంది ఎండార్ఫిన్స్. అది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది? క్యూటేనియస్ స్టిమ్యులేషన్. దాన్ని మనం ఏమంటాము? క్యూటేనియస్ స్టిమ్యులేషన్. క్యూటేనియస్ స్టిమ్యులేషన్ నథింగ్ బట్ పేషెంట్ కి మనం బ్యాక్ మసాజ్ లాంటిది ఇవ్వడం, లేకపోతే హీట్ థెరపీ, లేదంటే కోల్డ్ థెరపీ, లేదంటే ట్రాన్స్క్యూటేనియస్ ఎలక్ట్రికల్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్. ట్రాన్స్క్యూటేనియస్ ఎలక్ట్రిక్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీ అన్నప్పుడు మనం ఈ హాట్ ప్యాడ్స్ అనేవి మనకి ఒకవేళ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్ పెయిన్ అనుకోండి, ఆ హాట్ ప్యాడ్స్ అనేవి మన బ్యాక్ కి పెట్టి ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి దానికి ఆన్ చేసి పెడతారు. ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల మనకి ఆ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఈ క్యూటేనియస్ స్టిమ్యులేషన్ అనేది మనకి అది మసాజ్ రూపంలో అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే హీట్ థెరపీ కానీ కావచ్చు, లేదంటే కోల్డ్ థెరపీ ద్వారా. సో ఇవన్నీ దేని కింద వస్తాయంటే క్యూటేనియస్ స్టిమ్యులేషన్. సో దీనివల్ల ఆ పెయిన్ స్టిమ్యులై ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్ అవుతుంది. క్లియర్? ఇంకా దీని కింద క్యూటేనియస్ స్టిమ్యులేషన్ లో మీకు యాక్యుప్రెషర్ కానీ, రిఫ్లెక్సాలజీ కానీ అన్ని దాని కింద వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ 16th point. Dash is a safe method. Okay, Kritika Rajwal, Nursing Pilla Sharu, you have given the correct answer regarding the patient. Very good. So dash is a safe method to relieve acute pain caused by surgical incision, traumatic injury, labor and delivery or cancer. So what is that? So the patient themselves can relieve the pain. It is nothing but PCA. Have you heard of the word PCA? What is the full form of PCA? The full form of this PCA? Let me know in the comment section. Let me see how many of you know the answer. What is this PCA? What is this PCA? Let me know. PCA is nothing but patient controlled analgesia. So PCA is nothing but patient controlled analgesia. See, పేషెంట్కి ఒకవేళ క్రానిక్ పెయిన్ ఉందనుకోండి, లైక్ క్యాన్సర్ పెయిన్ కానీ, లేకపోతే ఒక క్రానిక్ పెయిన్తో సఫర్ అవుతున్నారు. సో క్రానిక్ పెయిన్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్కి మనం సిరింజ్ పంప్ లాంటి ఒక దాంట్లో
మనం ఈ మార్ఫిన్ కానీ ఫెంటనిల్ కానీ ఇలాంటివి కనెక్ట్ చేసేస్తాం. సో కనెక్ట్ చేసేసి ఆ పేషెంట్కి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అనేది మనం నేర్పిస్తాము. కాకపోతే ఓవర్ డోస్ అవ్వకుండా కూడా మనం ఆ సిస్టంలో అలా సెట్ చేసేస్తాము. దానివల్ల ఏమవుతుంది, పేషెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ పెయిన్ అనేది ఉంటుందో అది ఒక గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో, అంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ మెథడ్లో బట్టి పేషెంట్కి పేషెంట్ ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పేషెంట్కి ఆ పెయిన్ని తగ్గించడానికి, అంటే లేబర్లో ఉన్న పేషెంట్ కానీ లేకపోతే ట్రామాటిక్ పేషెంట్ కానీ లేకపోతే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి వాళ్ళు ఆన్ చేసుకొని అదే నెమ్మదిగా ఫెంటనిల్ కానీ మార్ఫిన్ కానీ ఇవన్నీ స్లో రిలీజ్గా వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ అనేది తగ్గిస్తుంది. బట్ వెన్ యూఆర్ టీచింగ్ దిస్ పేషెంట్ కంట్రోల్ అంటే పేషెంట్ దెమ్సెల్స్, ఇక్కడ నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మీన్స్ ద పర్సన్ నర్సెస్ involving in this kind of procedures will be less. We will be teaching only the patient, not the patient relatives or any visitors who is going to visit the patient. So patient ఒకరే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని వాళ్ళు లర్న్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Then before administering any as needed, so as needed ఉంది కదా order in the treatment order, before administering as needed pain medication, the nurse should ask the patient to indicate the dash of the pain. See, in the medication chart usually they will write SOS, PRN, like that they will write. Means whenever it is needed, then only we are supposed to give that medication, right? So when the patient is telling, when he is locating, okay నాకు హెడ్ లో ఉంది పెయిన్, లేకపోతే నాకు సర్జరీ ఇన్సిషన్ అయిన చోట, ఒకవేళ అబ్డమెన్ కావచ్చు, హ్యాండ్ కావచ్చు, లేకపోతే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పేషెంట్ కావచ్చు. సో వెన్ ద పేషెంట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ద location of the pain, then only we are supposed to give the as needed medication. Okay, percutaneous acupressure, is there right or wrong? This particular comment is not is this right or wrong? See, whatever points I have been displaying here on the screen, these are completely from NCLEX book. Okay, so NCLEX book inka nurse labs. Okay, meeku if you are getting any doubt, Sharu, go to the nurse labs page where the NCLEX points completely it is listed out. There you can go through the if you have any doubts regarding this question. So this I have collected this content from the NCLEX book, so kindly go to the NCLEX book. Okay, these are not my own generated points, Sharu. These are from this content, everything I have collected from the NCLEX book. Next, to induce sleep, the first step is to minimize. See, usually for psychiatric patients when you are taking care, so to make the patient go through sleep, what is the first thing we are supposed to do? Patient నిద్రపోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? అక్కడ పేషెంట్ ఉన్న చోట ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిమ్యులై ఏదైతే ఉందో అవి తగ్గించాలి. అది ఎలాగా? ఒకవేళ సౌండ్స్ ఏదైనా వస్తున్నా, లేకపోతే లైట్స్ ఆఫ్ చేయడం కానీ, కర్టన్స్ క్లోజ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే డోర్ క్లోజ్ చేయడం కానీ, అంటే ఎక్స్టర్నల్ నుంచి పేషెంట్కి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది లేకుండా చేయడంని మనం ఏమంటాము? ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఇండ్యూస్ స్లీప్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు మినిమైజ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిమ్యులై. Sharu, no ma'am, I asked only my doubt. Yes, my dear. Okay, at least you have confirmed your doubt. Okay. Calm environment. Okay, Kritika Rajwell, noise. Very good. Then the nurse should, the 19th point, the nurse should use and dash to assess and quantify the pain. So here you can see the image here, right? So what is this image? So whenever you are doing this pain assessment మనం చేసినప్పుడు విఐఎస్, విజువల్ అనలాగ్ పెయిన్ స్కేల్ కానీ, లేకపోతే అబ్జెక్టివ్ పెయిన్ స్కేల్ కానీ, లేకపోతే న్యూమరికల్ పెయిన్ స్కేల్ కానీ, లేకపోతే ఎఫ్ఎల్ఏసిసి, ఇది మనం మోస్ట్లీ 1 year చైల్డ్ కన్నా బిలో ఇన్ఫాంట్స్కి ఈ ఎఫ్ఎల్ఏసిసి పెయిన్ స్కేల్. సో ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ పెయిన్ స్కేల్ ఉన్నాయి. డిమెన్షియాకి కూడా ఒక పెయిన్ స్కేల్ ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓరల్గా వర్బల్గా చెప్పలేరు, ఓకలైజ్ చేయలేరు, మాకు ప్రెసెంట్ ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది అని వాళ్ళు చెప్పలేరు, అవునా కదా? సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? సో మనం వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ యూస్ ద objective scale to tell the pain. Okay. So Pagadala Aruna, welcome to HCH comment box. You are welcome to my channel.
సో పగడాల అరుణ, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బయింగ్ ద మెంబర్షిప్. ఇంకా వేరే వాళ్ళ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు మీరు నచ్చిన మెంబర్షిప్ ని మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. కమెంట్ బాక్స్ ది మెంబర్షిప్ ఉంది, ఇంకా ఈఎస్ఐసి నర్సింగ్ ఆఫీసర్ ఉంది, ఆర్ఆర్బి ఉంది. మీకు నచ్చిన మెంబర్షిప్ పర్చేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ బోత్ ఆఫ్ us. ఓకే, నెక్స్ట్. Dash pain varies greatly among individuals. So here you can see the image of what? It is a post-operative period pain. Post-operative pain, it varies greatly among individuals. See, it will be different in females and it will be different in males. So everybody has an individual capacity to tolerate their level of pain. అవునా కదా? సో పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ అనేది ఒక పేషెంట్ ఫుల్ సైలెంట్ గా ఉంటాడు, ఒక పేషెంట్ ఫుల్ అగ్రెసివ్ గా మొత్తం ఐవి ట్యూబింగ్స్ ఫోలీస్ అన్ని పీకేసుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఈ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ అనేది పేషెంట్ టు పేషెంట్ ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, when assessing a patient for dash, the nurse should check the, see here you can see the image of urinary bladder, right? So whenever we are checking the patient for bladder distension, so whenever we are checking the patient for bladder distension, the nurse should check the contour of the lower abdomen. So the lower abdomen contour should be checked for what? For any rounded mass. So akkada for any rounded mass above the symphysis pubis. So whenever the patient is complaining of bladder distension, urine output రావట్లేదు, సో పేషెంట్ బ్లాడర్ డిస్టెన్షన్ ఉంది, సో ఇమీడియట్ గా మనం ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి? ఈ సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ పైన ఇక్కడ మనం ఈ ఏరియాలో రౌండెడ్ మాస్ అంటే డిస్టెన్షన్ ఉందా, స్వెల్లింగ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ లెవెల్ పైన మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ 22nd point. Okay, let me go fast. Okay, so when assessing a patient health history, the nurse should record the dash chronologically. సో మనం పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ హిస్టరీ అసెస్ చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏది రికార్డ్ చేయాలి అంటే కరెంట్ ఇల్నెస్. వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి ఏ ప్రాబ్లంతో అయితే మన దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యారో ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంతో మనం వాళ్ళ హిస్టరీ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. వాళ్ళ ప్రీవియస్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చిన్నప్పుడు పడినవి లేకపోతే రీసెంట్ గా వాళ్ళు దెబ్బతిన అవి కాదు. సో ప్రెసెంట్ పేషెంట్ ఏ పర్టికులర్ డిసీజ్ తో బాధపడుతున్నారో దాని నుంచి మనం ఆ క్రానాలజికల్ ఆర్డర్ లో మనం కిందకి వెళ్ళాలన్నమాట హిస్టరీ కలెక్షన్. నెక్స్ట్ 23rd point. To minimize omission and distortion of the facts, the nurse should dash as soon as it's gathered. సో అంటే మనం చేసే ఈ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మన పేషెంట్ రికార్డ్స్ ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఓకే, టు మినిమైజ్ omission and distortion of the facts, the nurse should record information. The nurse should record information as soon as it is gathered. Next, 24th point. A dash is an example of the dash. Here you can see the image of what? ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ ఏంటి? పగడాల అరుణ, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. స్వరూప రాణి కర్రా, హాయ్, హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ స్వరూప. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఇమేజ్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్యాక్ రబ్. ఓకే, సో దిస్ బ్యాక్ రబ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గేట్ కంట్రోల్. ఇది నేనైతే నా సెకండ్ ఇయర్ మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ లో నేర్చుకున్నాను. ఇది
థియరీ ఆఫ్ పెయిన్ లో ఈ గేట్ కంట్రోల్ థియరీ ఆఫ్ పెయిన్ అనేది ఒక మొత్తం థియరీ ఉంది. సో ఈ బ్యాక్ రబ్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గేట్ కంట్రోల్ థియరీ ఆఫ్ పెయిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అంతా సెమిస్టర్ వైజ్ అయిపోయింది. ముందంతా మాకు ఇయర్ వైజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఫైనల్ ఒకేసారిగా పెట్టేసేవాళ్ళు ఎగ్జామ్స్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 6 months పెడుతున్నారు. సో అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు సోషియాలజీ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్కి ఫస్ట్ టర్మ్కి వచ్చేసింది అనమాట, ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి. అవునా కదా? Ma Pagdala Aruna, ma'am, can you please explain what's your doubt? Can you please explain after class finish how to purchase RRB classes? Ma RRB classes, just now you have purchased HCH comment box, so no need to purchase that one. Any one membership you can purchase. Next month, ఒకవేళ మీరు కొనాలి అనుకుంటే, next month if at all you are planning to buy, that time you can buy. Okay. Any one membership is more than enough for you. Okay. Now 25th point. A subjective sign that a dash has been effective is the patient's expression of decreased pain or discomfort. So here we are talking about something related to sitz bath. Okay. Sitz bath. Usually sitz bath మనం ఏ patient కి ఇస్తాము? The patient who has undergone this hemorrhoidectomy patient, or the patient who has already has this hemorrhoids, inflammation of the rectal or anal veins అన్నప్పుడు. So patient expression అంటే patient face చూసి మనం చెప్పవచ్చు whether the pain has decreased or increased. Because in sitz bath what we will do, we will add some potassium permanganate crystals to the warm water and we will make the patient ni manam nadum lotu varaku aa water lo aa basin lo water esesi potassium permanganate crystal vesesi patient ni aa warm water lo కూర్చోబెడతాం. ఎందుకు? ఆ hemorrhoids ఏదైతే ఆ inflamed swelling hemorrhoids ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ dilated veins ఏదైతే ఉన్నాయో అవి వాటర్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అది దాని యొక్క పెయిన్ తగ్గుతుంది, స్వెల్లింగ్ కూడా తగ్గుతుంది. సో ఆ పేషెంట్ సబ్జెక్టివ్ సైన్ అంటే పేషెంట్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసే మీరు కనిపెట్టవచ్చు అనమాట. ఓకే, పేషెంట్ కి ఈ పర్టికులర్ పెయిన్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యింది అని. ఓకే, next 26th point. Dash or dash is the initial point at which a patient feels pain. So pain threshold, ikkada we are talking about the pain threshold. So here we are talking about pain threshold, whether it is visible pain threshold or pain sensation. Pain sensation is the initial point at which a patient feels pain. సో ఇప్పుడు కొంతమందికి చిన్న కట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి పెద్ద కట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఆ పెయిన్ థ్రెషోల్డ్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో అప్పుడే వాళ్ళు ఆ పెయిన్ అనేది వాళ్ళు చెప్తారనమాట. నెక్స్ట్, the difference between the dash and dash is its duration. So the difference between the acute pain, the difference between acute pain and chronic pain. Acute pain అంటే ఇది చాలా షార్ట్ లివ్డ్, అవునా కదా? క్రానిక్ పెయిన్ అంటే అది మనకి లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ పెయిన్ నుంచి పేషెంట్ సఫర్ అవుతున్నాడు. సో ఈ అక్యూట్ పెయిన్, క్రానిక్ పెయిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళ డ్యూరేషన్ వల్లనే అది మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. Next 28 point. Dash pain is felt at a site other than its origin. So, for example, if you take this, what to say, appendicitis pain. So, appendicitis pain lo rebound tenderness అనే ఆప్షన్ వినుంటారు, ఆ పాయింట్ వినుంటారు. సో పేషెంట్కి రైట్ సైడ్ అపెండిసైటిస్ ఉంటుంది, కానీ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ పాల్పేట్ చేసినప్పుడు పేషెంట్కి పెయిన్ అనేది అంటే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ పాల్పేట్ చేసినప్పుడు పాల్పేట్ చేసి చేయి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ పెయిన్ అనేది చెప్తాడు. సో ఒక ప్లేస్లో కాకుండా వేరే ప్లేస్లో పెయిన్ ఉంటే దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెఫర్డ్ పెయిన్. సో రెఫర్డ్ పెయిన్ ఇస్ ద పెయిన్ ఫెల్ట్ ఎట్ ఎ సైట్ అదర్ దెన్ ఇట్స్ ఆరిజిన్. Then pain seems more intense at dash because the patient isn't distracted by daily activities. See, majorly మనం మార్నింగ్ టైంలో ఫుల్ మన యాక్టివిటీస్ డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? బాతింగ్, క్లీనింగ్, వాషింగ్, టాయిలెట్కి వెళ్ళడం, వాష్రూమ్కి వెళ్ళడం, ఇంకా బ్రష్ చేసుకోవడం, మనల్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవడం, ఇలాంటి పనులన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఎక్కడైనా పెయిన్ ఉన్నా కూడా మనం పెద్దగా మనకి గుర్తురాదు. పెయిన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ తెలుస్తుందంటే నైట్ టైంలో. సో during the night time when we are sitting silently or when you are taking rest,
at that time only the patient will have more pain. ఎందుకంటే అప్పుడు యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉండవు నైట్ టైం. మార్నింగ్ టైంలో అయితే డైలీ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అది మర్చిపోతారు మొత్తం. ఓకే, నెక్స్ట్ commonly dash people don't report pain. Here you can see the image whether he is an young patient or old patient. ఏం కనిపిస్తుంది మీకు అక్కడ? కామన్లీ ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ దే డోంట్ రిపోర్ట్ పెయిన్ బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఆర్ డిపెండెన్సీ. ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్, ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ వాళ్ళు తనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని తను బయట చెప్పుకోడు. ఎందుకు? ఒకవేళ దానివల్ల ఇన్సులిన్ అనుకోండి, ఇప్పుడు డయాబెటిక్ అనుకోండి, ఇన్సులిన్ వేసుకోవాలి, సూదులు గుచ్చుకోవాలి. సో అలాంటి పెయిన్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు అలా అలవాటు చేసుకోలేరు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యూజువల్లీ ఈ ఓల్డర్ పేషెంట్స్, సో ఓల్డర్ పేషెంట్స్ మనకి యంగర్ పేషెంట్స్ అయినా టాలరేట్ చేస్తారు, కానీ ఓల్డర్ పేషెంట్స్ మాత్రం పెయిన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చెప్పుకోని పరిస్థితి. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్, రైట్? సో ఏం ఇమేజ్ ఇది? సో కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నారా లేదా? సో డాష్ సచ్ as positioning the patient and rubbing their back may decrease the patient's need for so and so. So here comfort measures. Comfort measures such as positioning the patient, rubbing the patient back will decrease the patient need for analgesics. ప్రతిసారి మనం పెయిన్ కంట్రోల్కి మనం నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ పెయిన్ కిల్లర్. ఈవెన్ a normal gentle back rub will also help to provide comfort to the patient, changing the position of the patient, providing the pillows, trochanter roll, head roll or back rest or the cardiac table, asking the patient to lean forward, ముందుకి వంగి కూర్చోమని చెప్పడం, లేకపోతే పిల్లోస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, హ్యాండ్ రోల్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ డివైజెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇలాంటిది మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు పేషెంట్కి అనాల్జెసిక్స్ తీసుకోవాల్సిన, పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్, elevating pain by performing a dash is consistent with the dash theory. So here elevating by pain by back massage. Elevating pain by back massage is consistent with the gate control theory. Gate control theory is nothing but ఇది pain కి related theory ని మనం ఏమంటాము, gate control theory అంటాం. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ దేని గురించి అంటే పేషెంట్ మొబిలిటీ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి ఉంటుంది. ఇంకా ఈ సెంట్రల్ లైన్ ఇన్సర్షన్ తర్వాత ఆ సెంట్రల్ లైన్ క్లీనింగ్ ఏరియా ఏదేది, దాని పాయింట్లో హబ్లో ఎలా క్లీన్ చేస్తాం, అవన్నీ రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ మనకి ఇప్పుడు వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, ఓకే. డాష్ మెయింటైన్స్ జాయింట్ మొబిలిటీ. సో వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్ హియర్? One second. So the answer is passive range of motion. So here the answer is passive range of motion maintains a joint member. Passive range of motion అంటే యాక్టివ్ మూమెంట్ అంటే when the patient ఓన్ సెల్ఫ్గా కాళ్ళు చేతులు మూవ్ చేస్తే అది యాక్టివ్ అమ్మ. ఒకవేళ ఒకరి హెల్ప్తో, అది నర్స్ హెల్ప్ కావచ్చు లేకపోతే పేషెంట్ రిలేటివ్స్ హెల్ప్తో కానీ మూవ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము, ప్యాసివ్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ మెయింటైన్స్ జాయింట్ మొబిలిటీ. దెన్ ఇప్పుడు మనం కీ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు ఈ సెంట్రల్ వీనస్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ లైన్ ఏదైతే ఉంది కదా, మనం ఈ సెంట్రల్ లైన్ మనం పెట్టినప్పుడు సో దానికి రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో సొల్యూషన్ టు క్లీన్ ద ఇన్సర్షన్ సైట్ ఆఫ్ దిస్ సివిపి లైన్. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, సొల్యూషన్ టు క్లీన్ ద ఇన్సర్షన్ సైట్ అండ్ సొల్యూషన్ టు క్లీన్ ద హబ్, అవునా కదా? సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, సో with what we will clean the insertion site, and hub. Here this is the hub. Okay, so this is the hub ni dento clean chestamu. Here we have 2 options like chlorhexidine solution and 70% isopropyl alcohol. సో దీంట్లో మనం ఏదనేది యూస్ చేస్తాము, ఇన్సర్షన్ సైట్లో మీరు ఇన్సర్షన్ సైట్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే హియర్ విల్ బి యూసింగ్ 2% chlorhexidine gluconate. At the insertion site, we will use chlorhexidine gluconate solution. Hub ante ekkada, hub is this place. This hub is this place. So, ee hub site lo manam dento clean chestamu. The hub we will be using
క్లీనింగ్ దేంటో అంటే 70% ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, దెన్ సెంట్రల్ లైన్లో మీరు కానీ చూసుకున్నట్లయితే హియర్ లెట్ మీ జూమ్ దిస్ ఇమేజ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో దిస్ ఈస్ ద మీడియన్, దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్సిమల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డిస్టల్ లైన్. ఓకే, సో ఈ ప్రాక్సిమల్ డిస్టల్ మీడియన్ లైన్, సో ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క దానికి. ప్రాక్సిమల్ అంటే విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు ద హార్ట్, అంటే ఈ పాయింట్ మనం హార్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కడ పోయి చేస్తుంది అంటే ఎక్కడ పోయి సెటిల్ అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ రైట్ ఏట్రియం టిప్ దగ్గర మనం దీన్ని ప్లేస్ చేస్తాం, అవునా కదా? సో ఇలాంటి చోట ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇలాగ ప్రాక్సిమల్ డిజిటల్ రేడియస్ అని 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి సెంట్రల్ లైన్ కి. ఓకే, ఈ బ్రౌన్ కలర్ది, బ్లూ కలర్ది, ఇంకా ఈ వైట్ కలర్ది ఉంది కదా. సో ఈ కలర్ కోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, సో ఈ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క పర్పస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చనే ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను. ఓకే, so the distal brown lumen is used to measure the what? So the distal brown lumen, so the brown color, ee brown color part em measure chestundi? It measures the CVP pressure. It measures the CVP pressure. Then median blue, so the median blue what it will do? The median blue is used for TPN administration. What is TPN? This is for TPN administration. If you know the answer, comment in the comment section. What is TPN? It is nothing but total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition means patient ki mouth dwara edi evaru nutrition edaithe undo complete ga manam through IV route anedi istam. Then proximal white color. So this white color one is used for what purpose? It is mainly used for sampling. బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకోవడానికి కానీ, లేదంటే ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వడానికి కానీ, లేదంటే మెడికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మెడిసిన్స్ ఏమైనా అడ్మినిస్టర్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఈ హబ్స్ లో, ఈ కలర్ హబ్స్ లో, అంటే ఈ వైట్, బ్లూ, బ్రౌన్, కానీ ఇప్పుడు చాలా దాంట్లో వేరియేషన్స్ కూడా వచ్చాయి కలర్ దాంట్లో. సో మోస్ట్లీ బ్రౌన్ అనేది మన సివిపి మానిటరింగ్ కి, బ్లూ అనేది టిపిఎన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి, వైట్ కలర్ ప్రాక్సిమల్ వచ్చేసి బ్లడ్ శాంపుల్స్ ఇచ్చే ముందు, బ్లడ్ శాంపుల్ తీసే ముందు మనం ఫ్లష్ చేయాలి దాన్ని నార్మల్ సలైన్ తో, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. దెన్ మెడికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టైంలో కూడా అంతే, నార్మల్ సలైన్ తో ఫ్లష్ చేసిన తర్వాతే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మనం మెడికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, దెన్ we have the match the following. So here in the match the following we have different types of fever. So here I have put some points like remittent fever, intermittent fever, relapsing fever and constant sustained fever. So you are supposed to match it with the following A, B, C and D. Okay, so what is the meaning of this remittent fever? The meaning of remittent fever is option 1 is option D, that is temperature fluctuates but never returns to normal. So here we are discussing about the match the following. In the column here we have types of fever and దాని యొక్క characteristics. అర్థమవుతుందా? మరి బోర్ కొడుతున్నా లేదు కదా. ఓకే, సో రెమిటెంట్ ఫీవర్ అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నార్మల్ టెంపరేచర్ అంతా 98.6 డిగ్రీ సెల్సియస్, అవునా కదా? కానీ ఈ ఫ్లక్చువేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే వాళ్ళు నార్మల్ టెంపరేచర్ కి బొత్తిగా రారు. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రెమిటెంట్ ఫీవర్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్. సెకండ్ కి ఏంటంటే ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్ అంటే ఫీవర్ స్పైక్స్ బట్ రిటర్న్స్ టు నార్మల్ బిట్వీన్ ఎపిసోడ్స్. సో ఫీవర్ స్పైక్స్ అనేది ఉంటాయి, కాకపోతే ఆ పేషెంట్ కి వాళ్ళు నార్మల్ టెంపరేచర్ కి వస్తారు. సో ఇన్ ద ఇంటర్మిటెంట్ వన్ దే విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ టెంపరేచర్. దెన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ రిలాప్సింగ్ ఫీవర్. రిలాప్సింగ్ ఫీవర్ అంటే ఏంటంటే పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ ఆల్టర్నేట్ విత్ afebrile నార్మల్ టెంపరేచర్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ద డే. సో కొంచెంసేపు ఫీవర్ ఉంటుంది, ఇంకొంచెం సేపు నార్మల్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రిలాప్సింగ్ ఫీవర్ అంటాం. సో ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి. దెన్ ఫోర్త్ కాన్స్టెంట్ సస్టైన్డ్ ఫీవర్. So for the fourth option, the left out option is option B. Fever remains high with minimal fluctuation around 1 degree Fahrenheit. So the fourth one we are going to match it with option B. Understood my point?
Are you listening? All of you are feeling sleepy. Those who are listening to the class, sit straight and listen to the class and allot yourself. Classes వినేటప్పుడు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకొని పడుకొని అలా కాదు, ఒక బుక్ ఎత్తుకొని పాయింట్స్ ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయో ఒక బుక్లో నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? జస్ట్ మనం విజువలైజ్ చేస్తేనే అన్ని మనం బుర్రలోకి వెళ్ళిపోవు. అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎగ్జామ్స్ చదివేటప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు మార్నింగ్ అవర్స్ని ప్రిఫర్ చేయండి నేర్చుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి. ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో మీరు చదువున్నవి మీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో చాలా ఎక్కువ రోజులు అవి మీ బ్రెయిన్లో స్టే చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు రెమిటెంట్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్ అనుకున్నాము. రెమిటెంట్ ఫీవర్ అంటే ఏంటి? అసలు నార్మల్ టెంపరేచర్ అనేది రాదు. ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్ నార్మల్ టెంపరేచర్ వస్తుంది, దెన్ అంటే ఆ ఎపిసోడ్స్ అనేవి ఇలాగా అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, then next, here I am demonstrating regarding the blood clotting dynamics. Here we are understanding about the blood clotting dynamics. So fibrinogen, so what is this fibrinogen? A soluble protein that aids in clot formation. సో ఎక్కడైనా మనకి ఒక వూండ్ దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఈ ఫైబ్రినోజన్ అనేది, ఈ ఫైబ్రినోజన్ ఏం చేస్తుందంటే క్లాటింగ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ బ్లీడింగ్ అలాంటివి కాకుండా ఉండడానికి ఫైబ్రినోజన్ అనేది ఒక సాల్యుబుల్ ప్రోటీన్ ఫామ్ అనమాట. సో ఇది ప్రోటీన్ ఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంజైమ్ కన్వర్ట్స్. ఈ ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో ఫైబ్రినోజన్ ని ఫైబ్రిన్ గా మారుస్తుంది. ఓకే, then heparin is nothing but it is an anticoagulant. It prevents clotting. Anticoagulant. heparin అనేది ఒక యాంటీకోయాగులెంట్. దెన్ ప్రొడక్షన్ సైట్ అంటే వేర్ ద ఫైబ్రినోజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్. ఫైబ్రినోజన్ ఎక్కడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము? ప్రొడక్షన్ సైట్ అంటాం. దెన్ డెఫిషియన్సీ డిసార్డర్స్. ఇప్పుడు మీరు న్యూబార్న్ బేబీస్ని కానీ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఈ లివర్ రిలేటెడ్ ది క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఇమ్మెచ్యూర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు లివర్ ఎంజైమ్స్ అనేవి మెచ్యూర్ ఉండవు. సో వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ డిసార్డర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో లివర్ సంథింగ్ డెఫిషియన్సీ డిసార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫైబ్రినోజన్ లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ బ్లీడింగ్ డిసార్డర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనికి రిలేటెడ్ కొన్ని ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి, జస్ట్ గో త్రూ. ఎంసీక్యూస్ కాదు, జస్ట్ పాయింట్స్. ఓకే, fibrinogen is a soluble protein in the blood plasma that helps in blood clotting. It helps in blood clotting. Dash is an enzyme that converts fibrinogen to fibrin. What is that enzyme? That enzyme is thrombin. So fibrinogen ni ఫైబ్రిన్ గా మార్చేదే ఈ థ్రాంబిన్ అనే ఎంజైమ్. ఓకే, దెన్ హెపారిన్ మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇది ఒక యాంటీకోయాగులెంట్. ఓకే, దెన్ ఫైబ్రినోజన్ దేని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఈ ఫైబ్రినోజన్ అనేది మన లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫైబ్రినోజన్ కానీ ఒకవేళ మన బ్లడ్ లో లేదు అంటే మనకేమవుతుంది? బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. సో మనం ఇప్పుడు ఏమేం పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాము? ఇక్కడ క్లాటింగ్ కి ఒక ప్రోటీన్ అవసరం, దాని పేరే ఫైబ్రినోజన్. ఫైబ్రినోజన్ ని ఫైబ్రిన్ గా మార్చేది థ్రాంబిన్ అనే ఒక ఎంజైమ్. ఇంకా హెపారిన్ అనేది ఒక యాంటీకోయాగులెంట్. ఓకే, ఈ ఫైబ్రినోజన్ అనేది లేనప్పుడు వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ డిసార్డర్స్ అనేవి చాలా కామన్ గా అవుతుంది. ఓకే, పగడాల అరుణ లిసనింగ్ మ్యామ్. కృతిక లివర్, నర్సింగ్ పిల్ల లివర్, కృతిక బ్లీడింగ్. ఓకే, ఎస్. Then coming to this fill in the blanks. Dash are the leading cause of injury in elderly people. Elderly people lo ekku frequent. Here you can see one image, right? Here one image is visible for you, right? So in this image what you can see? So in the elderly, ekkuga ee old age people lo falls is the leading cause of injury. Next, here in the dash the patient moves the, so here we are talking about types of gait. 2-point gait, 3-point gait ane okati undi kada. So ee 2-point gait lo yes, very good, falling. Kritika Rajwell falling and nursing pilla fall. Yes, so ఈ 2-point gait. So in the 2-point gait the patient moves the right leg and left crutch. సో ఇక్కడ పేషెంట్ ఏదైతే పట్టుకున్నారో దీన్ని మనం ఏమంటాము? క్రచ్ అంటాం. సో ఇది క్రచ్. ఓకే, ఈ 2-point gait లో ఏంటి? గేట్ అంటే మనం నడిచే విధానం.
నడిచే విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం 2 పాయింట్ గేట్ అంటాం. 2 పాయింట్ గేట్ అంటే సో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఈ ఇమేజ్ కనిపిస్తుందా మీకు? సో ఈ 2 పాయింట్ గేట్ లో ద పేషెంట్ మూవ్స్ ద సో దిస్ ఈస్ పేషెంట్స్ రైట్ లెగ్. సో దిస్ ఈస్ ద పేషెంట్ రైట్ లెగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ క్రచ్. సో ఈ 2 పాయింట్ గేట్ లో ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ ముందుకు అంటారు, దాని తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ క్రచ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ తర్వాత లెఫ్ట్ క్రచ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద 2 పాయింట్ గేట్. Then when being measured for a patient సో పేషెంట్ కి వెన్ వీఆర్ ఇష్యూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రచెస్ నా సో క్రచెస్ మనం ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ద క్రచెస్ పేషెంట్ షుడ్ వేర్ ద షూస్. సో వాళ్ళు షూస్ వేసుకున్నప్పుడే మనం ఈ క్రచెస్ అనేది ఇష్యూ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు? ఆ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కి వాళ్ళకి అది టాలీ అవ్వాలి, వాళ్ళు నడవడానికి వాళ్ళకి కుదరాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, క్రచెస్ వేసుకున్నప్పుడు క్రచెస్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు దే ఆర్ సపోజ్ టు వేర్ ద షూస్. To fit a supine patient for the crutches, the nurse should measure from the dash to the dash. So, ఎప్పుడైనా సరే ఈ క్రచ్ ఏదైతే ఉందో అరౌండ్ ద నర్స్ షుడ్ మెజర్ 5 centimeters to the axilla. సో వాళ్ళకి ఈ యాక్సిల్లా నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ఎంత గ్యాప్ ఉండాలంటే అరౌండ్ 5 centimeters ఉండాలి అండ్ 2 inches అండ్ 2 inches. సో ఈ 2 inches ఫ్రమ్ ద సోల్ and add 2 inches to the sole. Patient supine position లో ఉన్నప్పుడు. Okay, I will make it fast. Already ఎంతసేపు అయింది? మనం we almost have started 1 hour అయిపోయింది. Okay. The patient who uses a dash should carry it on the dash side. So the patient who is using cane. Cane అంటే ఇప్పుడు స్టాండ్ టైప్ లో ఉంటది కదా, ఇందాక మనం చూసాం కదా ఒక ఇమేజ్. cane అంటే okay. This is the cane. So patients ఎవరైతే who uses cane should carry it on the unaffected side. అన్అఫెక్టెడ్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఈ రైట్ లెగ్ లో ఇంజురీ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఈ కేన్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉండాలన్నమాట. ఓకే, దెన్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఇట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. సో ఈ రైట్ లెగ్ ఈ లెఫ్ట్ క్రచ్ అనేది వీళ్ళు ఒకేసారి ముందు కనాలి. అర్థమవుతుందా? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యాజ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీ affected extremity. I'm going it fast. Okay. Then when moving a patient to the, so when we are trying to move the patient to the edge of the table, the nurse should first move the patient's head. Then we are supposed to move the patient shoulders, then feet, legs, and make the patient to lie in crescent position. Crescent position is nothing but patient మనం హాఫ్ మూన్ అంటే ఇలాగా హాఫ్ మూన్ పొజిషన్ లో దాన్ని మనం క్రిసెంట్ పొజిషన్ అంటాం. సో పేషెంట్ ని మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ బెడ్ చివరికి లాగేటప్పుడు పేషెంట్ ది ఫస్ట్ హెడ్, ఆ తర్వాత భుజాలు, ఆ తర్వాత కాళ్ళు, అలాగా ఫీట్, లెగ్స్ అలాగా క్రిసెంట్ పొజిషన్ లో మనం పెట్టుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? Then when patient use their dash should bear the brunt of the weight. When the patient use the axillary crutches. Axillary crutches అంటే ఇప్పుడు దీని ఏమంటాము? క్రచెస్. ఈ యాక్సిలరీ క్రచ్ అనేది వాడేటప్పుడు వాళ్ళ మాక్సిమం ఆఫ్ ద వెయిట్ అనేది దీనిపైన ఉండాలి, చేతులపైన ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ క్రచెస్ అనేది వాడినప్పుడు పేషెంట్ బాడీ వెయిట్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళ యొక్క చేతి పైన ఉండాలి, పామ్ పైన ఉండాలి. యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్. సో యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్ లో ఏమేమి వస్తుంది? సో పేషెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్ చేసుకోగలిగినప్పుడే మన పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ చేస్తాం, అవునా కదా? సో ఈ డైలీ లివింగ్ యాక్టివిటీస్ లో ఏమేమి వస్తుంది? లైక్ ఈటింగ్, బాతింగ్, దెన్
వాళ్ళని వాళ్ళు సెల్ఫ్గా రెడీ చేసుకోవడం, వాళ్ళ తల వాళ్ళు దువ్వుకోవడం, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం, దాంట్లో డ్రెస్సింగ్ వస్తుంది, గ్రూమింగ్ వస్తుంది, వాళ్ళని వాళ్ళు రెడీ చేసుకోవడం, వాళ్ళని నీట్గా పెట్టుకోవడం, ఇంకా టాయిలెటింగ్, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళ ఎలిమినేషన్ నీడ్స్ వాళ్ళు మీట్ అయినప్పుడు టాయిలెటింగ్, దెన్ ఇంటరాక్టింగ్ సోషల్లీ, అంటే అందరితో వాళ్ళు ఎటువంటి మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కలివిడిగా ఉంటే ఇంటరాక్టింగ్ సోషల్లీ. సో ఇవన్నీ దేని కింద వస్తాయంటే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్, ఏడిఎల్, దట్ ఈస్ ఈటింగ్, బాతింగ్, డ్రెస్సింగ్, గ్రూమింగ్, రెడీ అవ్వడం, టాయిలెటింగ్, ఇంటరాక్టింగ్ సోషల్లీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్. దెన్ నార్మల్ గేట్ హ్యాస్ 2 phases. నార్మల్ గేట్ అంటే మనం నడిచే విధానంలో 2 phases ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి స్టాన్స్. స్టాన్స్ అంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ఆ బ్యాటింగ్ చేసే మనిషి ఎలా నిలబడుకుంటారు, ఇలా వంగిపోయి బ్యాట్ పట్టుకుంటాడు. సో ఒకవేళ వాడు హాకీ ఆడే అతను ఎలా పెట్టుకుంటారు, షటిల్ ఆడే అతను ఎలా నిలబడతారు. సో దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఆ నిలబడే విధానాన్ని మనం స్టాన్స్ అంటాం. సో నార్మల్గా మనం నడిచే విధానంలో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టాన్స్ ఫేస్. దాని తర్వాత వెన్ ద ఫూట్ రెస్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఈ ఫూట్ ఎప్పుడైతే కాలు గ్రౌండ్ పైన రెస్ట్ అవుతుందో, సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేసి స్వింగ్. స్వింగ్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫేజ్ వెన్ ద ఫూట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్. మామూలుగా నిలబడ్డం స్టాన్స్, ముందుకు వెళ్దాంని మనం ఏమంటాము, స్వింగ్ అంటాం. ఓన్లీ ఫ్యూ మోర్ పాయింట్స్, విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్, డాష్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ స్టెరిలిటీ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటాం, ఏసెప్సిస్. ఓకే, ఏసెప్సిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ స్టెరిలిటీ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్. ఈ ఇమేజ్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇమేజ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎయిర్ బోర్న్ ప్రికాషన్స్. Airborne precautions are used for diseases transmitted via airborne droplets. Airborne precautions are used for diseases. So airborne precautions అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి కాఫింగ్ ఎటిక్విట్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా. సో మనకి ఎప్పుడైనా దగ్గు వచ్చినా తుమ్ము వచ్చినా మన ఎల్బోస్ ఇలా పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే మాస్క్ వేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఎయిర్బోర్న్ ప్రికాషన్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, దెన్ dash technique is used to prevent contaminations in surgery and sterile procedure. That is sterile. Sterile technique is used to prevent contamination in surgery and sterile procedure. Then dash is the abnormal accumulation of fluid. So ikkada meeku oka image kanpistunda. So ippudu ee image ni choose cheppandi, idi enti ani naaku cheppandi, ee condition enti. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఈ కండిషన్ ఏమంటాం, దీన్ని డాష్ ఇస్ ద అబ్నార్మల్ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ టిష్యూస్. సో ఫ్లూయిడ్ ఇన్ టిష్యూస్ని అక్యూములేట్ అవ్వడాన్ని, ఈ కండిషన్ని మనం ఏమంటాం, దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎడిమా. ఎడిమా ఇస్ ద అబ్నార్మల్ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద టిష్యూస్. దెన్ డాష్ pain originates from skin or soft tissues. సో మన బాడీ నుంచి వచ్చే పెయిన్ని మనం ఏమంటాం, సొమాటిక్ పెయిన్ అంటాం. సొమాటిక్ పెయిన్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ ద, ఈ స్కిన్ నుంచి వచ్చే పెయిన్ని మనం ఏమంటాం, దీన్ని మనం అంటాం స్కిన్ నుంచి సాఫ్ట్ టిష్యూస్ నుంచి వస్తే సొమాటిక్ అంటాం. అలా కాకుండా ఒకవేళ మనకి పెయిన్ అనేది ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ the dash pain originates from the internal organs, లోపల ఉన్న ఆర్గన్స్ నుంచి మనకి పెయిన్ వచ్చిందంటే దీన్ని మనం ఏమంటాము, విసరల్ పెయిన్. విసరల్ పెయిన్ అనేది మన బాడీ ఆర్గన్స్ నుంచి వచ్చేదాన్ని విసరల్ పెయిన్ అంటాం. సో ఓన్లీ కృతికా రాజువేల్, మహేందర్ దొడ్డే, పిడల్ ఎడిమా. ఎస్, వెరీ కరెక్ట్. దెర్ ఈస్ అ బిట్, కొంచెం లైవ్లో నేను వెళ్తున్న దానికి ఇంకా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టడానికి ఆల్మోస్ట్ 2 to 3 minutes గ్యాప్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అది ఆన్లైన్ ఇష్యూ, మనం దాన్ని ఏం చేయలేము అనుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, డాష్ పెయిన్ ఈజ్ కాస్డ్ బై నర్వ్ డ్యామేజ్. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుండేది నర్వ్ డ్యామేజ్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు న్యూరోపథిక్ పెయిన్. సో న్యూరోపథిక్ పెయిన్ ఈజ్ కాస్డ్ బై ద నర్వ్ డ్యామేజ్. Then
డాష్ ఇస్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ అన్ ఆంప్యుటేటెడ్ లిమ్. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా లెగ్స్ అనేది లేదు ఇక్కడ, అవునా కాదు, ఇక్కడ లెగ్ అనేది లేదు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాంటామ్ సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్యాంటామ్ లింబ్ పెయిన్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి యాంపిటేషన్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ లెగ్ బిలో నీ యాంపిటేషన్ ఆర్ అబో నీ యాంపిటేషన్ అలా ఉంటాయి కదా. సో ఆ యాంపిటేషన్ జరిగిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అక్కడ పెయిన్ ఉంది అని చెప్తారు చూడండి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్యాంటామ్ లింబ్ పెయిన్ ఈజ్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ ద యాంప్యుటేటెడ్ లింబ్. ఆల్రెడీ లింబ్స్ లేని చోట, కాలు చేతులు లేవు కానీ అక్కడ వాళ్ళు పెయిన్ ఉంది అంటారు, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్యాంటామ్ లింబ్ పెయిన్ అంటాం. Then dash is a scale used to assess the severity of the pain. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ నంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, 0 to 10 కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఈ పర్టికులర్ పెయిన్ స్కేల్ని మనం ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూమరిక్ పెయిన్ స్కేల్ ఈస్ ద స్కేల్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు అసెస్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ ద పెయిన్. Then dash is the process of helping a patient regaining strength. Yes, nursing pilla. Numerical pain, good. Okay, Shabir Niazi, ghost pain. Means the phantom pain you are saying, right? Gauri M, phantom pain. G Kavitha, amputation. Okay, Glasgow coma scale. Kavitha, Glasgow coma scale. Okay, dash is the process of helping a patient regain strength after illness. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయింది. సో లాస్ట్ పెయిన్ని మనం ఏమంటాం, మీన్స్ ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే రీహాబిలిటేషన్ అంటాం. Rehabilitation is the process of helping a patient to gain strength after illness or injury is nothing but rehabilitation. Okay, with this we finish off the class and the class notes will be uploaded in my Telegram channel. So you can go to my Telegram channel, there you can find the class notes. Okay, with this we finish off this session and thanks for all your cooperation. And do like my channel, share my channel, subscribe my channel and share your nursing group so that let them also understand. Okay, thank you everyone, thank you one and all. Ritika Rajwel, thank you. Pagadala Aruna Anasarka, okay, thanks madam, very nice and useful class. Nursing Pilla Sharu, thank you.